The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo ba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamwanyiga mamu. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nyaba batulabona kuno olwalero nakuzo omwezi 27 omwezi tuli mu gwa 8 omwaka 2024 mwebale kubanga mutwekumiddeko kuva sawa za kusabi paka sawa zino mwebali eddala okubanga mutulinze era naffe twasalawo okubanga tunyumyamu nammwe nga tubabulya bice bigenda mu maaso gye mubate muli amanyaze Edgar Mathew Karuhanga ndi munnamawulire ate ndi muweereza wano ku Digital TV era tusinziira wano erukuli ikonge mwabamanyi erukuli obwanga vasaidi ze Machindye oba wakaita kawutapamke erukuli ku mukono gwo ogwa ddyo oba osobola okubanga olaba Digital TV kati gwabava saidi ze Munyonyo obuziga oba wakaita ku Ndusa petrol station ng'okkirira era ku mukono gwo gwakono oba olaba Digital TV wano wetusangibwa tukola ebintu bingi tukola live streaming y'emikolo tukutegekera omukolo gwo oba ogulina tukola videography photography byonna n'obwino company ngoyagala giranga wano ku mukutu gwaffe tusobola okubanga tubikkolera ddala tuli mu streaminga ku mikutu egy'enjawulo Digital TV ne ku The Alternative Uganda wonna oba otusanga tuli ku Facebook ate tulina ku YouTube kati goba oli ku Facebook ngeri mu kutawaanyamu ka network oba osobola okubanga wettanira YouTube wetubanga tunyumyamu namwe bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ensonga ya kasasiro ekyagenda mu maaso naye twogereranga enkumba batandise okubanga bakkiriza ebimotoka ebyakasasiro ow'enjawulo mu Kampala okubanga asuulibwayo eyo naye wali katikola emukono nawuliddeko nti batandise okubanga bakkiriza kasasiro ow'enjawulo okubanga adampingibwawo kino nno kyatuukawo emabegako sabbiiti ng'emu emabega oluvannyuma lwa kasasiro wali ekiteezi bwe yabumbulukuka natta abantu abakunukkiriza 35 twogerera ng'abantu ndowooza 25 be bakyabulayo bakyali missing bakyali mu kubanoonyerezaako mpola mpola so
government yasazeewo okubanga ekyusa dumping ground zive ekitenzi ebimu babisuula enkumba ate ebirala babisuula ekatikolo ekyewunya oba kyetwebuuza yo gavumenti erowoozeza mu nsonga zino kuba bino ebitundu ebiri byonna ekyemukono ekatikolo n'ekitundu kyawano byonna birina ekizibu kimu kyetusinza okuba nga tufuna nti byonna biri kumpi ne Lake Victoria oba biri kumpi n'amazzi abantu tebatandike kubanga basuula kasasiro ono ate mu mazzi getwalibadde tukozesa ekyo kyekintu kyetwalibadde tubuuza gavumenti so bakirowoozezaamu era ebyo tugenda okuba nga tunyumyako naye olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogerera ku nsonga z'abavubuka tugenda kwogera ku parliament ey'abavubuka era olunaku olwaleero neegattibwako omwami bamuyitanga Timothy. Omwami ono yamyuka omukubiriza wa parliament eno ey'abavubuka era bagezaako okuba nga bakola kyewalise president oba nga beetegekera maaso eyo gye banaatuuka okuba nga be bagenda okukulembera eggwanga wetwogerera wetwagambanga the future is tomorrow oba ebijja byankya wetwogerera kati future neetuukidde ddala abavubuka bali mu future yaabwe kati bakoze batya okubanga tukola parliament ennungi ate kati wetwogerera mu ggwanga lya Uganda parliament gye tulina kati ey'11 ebaddemu emivuyo mingi ebaddemu ensonga z'okulya enguzi ebaddemu ensonga z'obubbi n'obulyake wetwogerera nga wali ababaka abasibiddwa kati kyetufuna faba tuzinyumya nga tetunoonya kubanga tuvuma gavumenti obanga tuginoonya nsobi zokka nedda tufune n'emboozi okubanga tufuna kyewayise constructive dialogue tunyumye ku mboozi ezigenda okubanga Timothy nja kuba nkimubuuza olina compliment oba message yonna era nja kuba nsobola okubanga ngisoma nga tugenda mu maaso ne program eno zino eddakiika 25 zizakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya munzikiriza ennyaniizo mbi wafe olunaku olwaleero omwami Ngabo Timothy kwaniriza ssebo nsanyusa nnyo okubeera mu ssebo abalabi baffe balamusizaako nnyo manya gange nze Ngabo Timothy na nze omumyuka wa parliament y'abavubuka mu ggwanga nsanyusa nnyo omulundi gwange gusoose okubeera ku digital obale kunkyaza nga mulimu ku bintu byenjagadde ku byoyogedde oyogedde ku nsonga y'okuba nti tetuli mu kunoonya nsobi mu gavumenti wabula tutuula twogere tulabe a constructive conversation, yes, exactly. Which I think yemboozi yetulina okubeera nayo okutwalira eggwanga mu maaso. Sikkiriza nnyo mu ngeri ya kwesonga mu ngalo nti okoze kino mbirivinga nnyo mu bavubuka okutuula tugambe okay bintu bitambudde nga bwe tubiraba tukozeewo ki solution eriwa tukoze kyo twalina nani ensanyuse nnyo omanyi lwaki ndeetawo ensonga eyo tuli mu ggwanga nga lyayawukanamu oba liri mu kwawukana that mulimu abeeyita katusule tulabe solution eriwa kubanga I believe ntera nnyo ngamba bavubuka bannange ekizibu kya Uganda simanya Museveni because mwami Museveni bwakira ku makya n'avaako ebizibu byavubuka bigenda sigala bitu affecting bisaala gy'abantu mirungi twakulaba nga amalwaliro eddagala amalwaliro gye liri yuge twakulaba nga abaana amasomero malungi so naye butandika okwerumangana twala tujja kukyakyivinga exactly Ngabo abatakumanyi omwami Ngabo yaani omwami Ngabo bampita Ngabo Timothy nga manyi bagawogede banzaala mu Makindye Ssaabagabo yes nakulira banzaala Masajja mu Mengo Hospital nensomera wano nengenda kusoma bayita Alpha and Omega nengenda ku university ya Seroma nengenda ku university nenvayo ne bachelors of social work bwe nali ku university nalikodde bikuyita byokka ogenda nga ebintu ebitali bituufu nga biyita gutereeza nali campus nga ndaba but we need to do something and nze mu kwagala okukola something nsanga ngamba okay now umoja kukula so nalijira sinenga it's time for me to be a speaker, it's time to me it's someone chairing a sitting means chairing wesanga bwomala kino wulya waliwo ekirala there's something else in fact yo tugitandika tutya now a national youth parliament is under the parliament of Uganda naye a parliament of Uganda because omanyi balina mingi balabanga it is going to be hard for them okujuaninga so one organization wagita Faraja Africa so Faraja Africa nebeera convener a youth parliament so of course betagamu ku nsimbi because before national convening youth parliament kuba ne regional parliaments tuba neyo mu north so of course kati the northern Uganda divided into two waluguru one sitting ebeera mu
Yes. So tugenda mu Western babeeri Embala, then Nesalia for Poto. Then we tujja mu Eastern ne kizibu okuyita abantu bonna. So you divide the districts zina nyisoka regions jwa no ziri. So baji dividing out ne betolole gwanga nokulaba nti ebiteeso byafuuka biwulibwa kubanga mu regions tandike ku grassroots level sinaba kujja ku national boogere biki ebiruma abavubuka kiki balaba kino kyusibwa. And surprisingly bwe tubeera mu zino regional parliaments osanga brilliant kabateesa ensonga yet waliwo ensonga enkulu eziri pertinent eziri eyo wansi yet people have ideas that they can bring on board. So bwe tuveeyo then netusobola tujja ku national. So tulaba nga abavubuka balina chairman waabwe speaker waabwe balina deputy weebale ate nabo batula wali mu usual parliament mwenyini. Yes. So because of ebyaliwo walk to parliament mu regionals byamu kuvuka balondamu okujja mu national. Now omanyi ziri regionals balimu abantu manyi, you cannot have all those youth mwali munda, so balondamu nibajja naye of course with the help of zitekamusente so netuconveninga netujja ku national. Yes, sir. What are deputy speaker? Well, of course waliwo kalulu ate omanyi akaluka house akaluka speaker kaba house. So of course mulina campaigning ogamba bavubuka banange I am capable nekayita. Okay. Nga tutunaba na kuyingira ku biki byomubadde mukola. I don't even know the tenure gye mukana in office. Naye nga tutunayingira mu nsonga ezo. Okay, of course some people ambagamba mbu spaces are not enough. But me I believe nsikiriza mu njogera eyo if spaces are not there, let's create them because we've gone digital now. Nsekuze avenues nga youth parliament, national youth council, but the avenues za visa for kulizibwa and this is avenues oka spaces ndala nyingi nnyo. So well see tetuzi maximizing ne wadete ngenjogera eriwo tebabiwulira ne bajja biwulira I believe tebabiwulira. It feels like they are serious Anto omanyi ne bwe bagamba bwe batyo nabalaba they sport chenga avuka we just have to be organized. You see constructive conversation never basajja bakulu because they will not listen to you. So think avuka tuina ku organizing and to show these people that yes but the mulos that tuline bom sitting down and you reason them out but serious tuli bakozi bafujo yes waramu kubavuka afa believing anti ebintu okuyita they believe the only well baganda bange bali abasibanenya because yendoza but we believe we can sit down and say hey look here kino kiriwe kinebo so lokola kino tuina mkwano gwanga aina aina a way of working things aita avuka netutula netukubekanya ebirozo ne bana basajja bakulu bagamba hey kino kiriwe kinefe tulowooza kino yitamu and bana basajja bana bami umbayita babiraba nabagamba okay well implementation is okubeera slow but tujja tuukayo tetuliwe twagala kubira naye tujja mpola kubanga nze mbiribwa nnyo baby steps luli bakoza tuli ababalekana when you have an organized group of young people tujja tuukayo. But why do we have to massage their ego? Because one would say, for them in their time, when they found a problem that was happening in society, they found every solution, legal and non-legal. Yes. Some murdered a couple I know. And that was in their prime. These boys were around 21, 22, 23. The oldest of them, all their commanders were around 41 years. That's true. So, we are that kind. Please, why don't we just hold them and say, hey, you have to account to us? We are more than 50% of the entire population in this country. Bonna yagala okukola ekyo tujja having a chapter Kenya. Bonna yagala going the radical way. Yeah. Well, it means also, but it has also an expense at which it happens. And twandyagadde ate tuddemu ebyo. We believe in democratic processes right now. Well, tusobola okugamba katugende twase naye ate bwe twasa tugenda kudda ku zero twatandikira ku scratch. Yet we believe there are democratic processes that we can go through. Well, okay, okulonda kulina issues so, but I believe okulonda kukasiye si engeri yokuaddressing zino issues kukyusa bukulembeze. Well, we can
table alternative ideas. Because why, back to your question, why we have to massage? Manyi omuntu omukulu balina entondo. So bwe ngomuvubuka omuyivu oyina kulumbagana bino bintu from a different angle. Oyina okuwenga ogambe okona omuntu ali atya nti wati okinawo kamuyizegana amagezi nti after all kyetufa because some young people kyetufaako is to see things better. Some of us actually some of us don't even mind who is in power. Obani, no, but can things be better? So there's a group of young people that thinks, okay, these people, so how about we sit them down, omulaga beauty yacho ajja implementing kirabikirege because bagaleyo thank you so kati what you do is like what take anti yagala shine bichonga okay fine boss ndoza kino chandikoze what do you think then you're implementing nga ye alage nti ye yakikoze then as long as things are moving we okay yes I mean there is a group sina chamanyi uje tuli abatayagala nyo before nti tetwagala gina bichuke vako nyingirawe but as long as you can table different policies, alternative ideas, because ojja kusanga abantu manyi one age gap ojiraba sometimes abantu baba detached from reality tell how things run exactly. I'm sorry sagala gama chitaba knowledge my lab but some things insiduka we up to speed we know everything so tamanyi gondi data wa make webale thank you so sometimes you just have to kulina n'abano bantu tankeba alternative ideas just ngatugiza kwekalakasa when zikiza balabekalakasa sibena ko buzibu sagala baloze nti ndi against them but then those until we have other ways of also doing this that is not violent so to maximizing the other ways because zeka ways ilinga boyo sina zirabika ways because just that you know it's a longer process and what I want to attack into our time and one would say there is a hangover of 38 years in one dispensation one government olina gamba neoba bana basajja in fact chendoza nti tutuse ku level nti they've not worked well since Mr. Museveni and his government or the leaders in power have not worked well but it's that hangover that man it's been too long I know so that's ndoza iwache legitimizing the fact that people want every other avenue that is bringing quick change okay chitufecho omayina okustenga mu powerful long china disadvantages zacho because one if you don't get drunk on power otandika kukola bintu bikufavor okusigala mu ntebe tubirabiko bwotuna mu nsi endala you ova kumulamwa otandika kukola bintu you start being selfish mabega kawo nyina academy gye nalimuko Uganda Democracy Academy batusomesa bino ebintu disadvantages of staying in power and everything and what bikireeta kituufu and wesanga abantu because they've overseen your face bagamba naye lwakituvaako kituufu and sikiriza yes I don't believe in it but what I can tell our young people is yes abantu ambayinza okuba balemedde mu ntebe kituufu naye ekyo kyeme tukoza tukoza bintu nga byali Kenya because kitumanyi omuntu asobola kubeera ku ntebe for life that one is something we need. You're not good so let us calm down let's now fight issues diplomatically but do you think the country is at that point jenjogedeke yogamabu bakoyenyo do you feel it as I feel it or yeah I do feel it but the chengamba mundu oza yange bino birozo mpabi yange yes kituufu naye let's just give it time but nze ndowooza olanga ekyo tumaze billion solutions bolabanga ekyo kiganyi ky'okujjako omukulembeze nga bw'oyagala kiveeko ekyo let's now get other means omukulembeze oba asigadde mu ntebe okay fine life is a process and you know omanyi bagamba ekigambo ky'oluzungu naye obulamu you can't stop life from moving time is going to come I tell young people the advantage you have right now is age. You're still young people.
we have so much time on our hands and there's so much that we can do. Olira. So tukozesa tutyo obudde bwaffe okubenefitika kwanga. What have you done as a young person? You get, yes, tebitambule bunyikitegeera, but toyina obira byosobola ku bring on table. Olira. So what problem are you solving? Thank you. So so I tell young people out there, yes, it's okay to, let's first give it a pause. Because katwa itagenda kuchuka kati. And I mean, you never tuleka na tugenda ku TV, but now can we be the solution based kind of youth? Can we now lay solutions? Because I believe how tujja kutambula. How tujja kubeera walanye. So singa nze chenga, let's sit down as young people, no matter the religion you're coming from, no matter the political party, no matter the tribe. Let's sit tulabe what can we do to change this country. Because I believe faba ina solutions kuzibu byaffe. Olira. Neyo tudda mu kulengana kuyombagana tebitakola. So katutuule tugambe okay, kuva mu pate gundi, nva mu pate gundi. Oliwa dini gundi wadi good now. Can we put all that aside? Olira. Tuiteke bali. Kubanga echi affectinga omusiramu oba omukatuliki nange affectinga. Exactly. You get it's affecting what tribe and it's affecting. So what can we do? Let's sit to Gambia. Okay, now let's sit and have conversation and see no colors, no what, nothing, because we all buy the same fuel. We all go to the same market, we use the same roads, same hospital, same hospital. Now olowooza tugenda just okubavuka bannaffe abamu tebagala biwulira bino, but nze ndowooza likuwa twanditutte kati because bino ebintu amanyi people even become enemies and tuweta n'okwetta. Exactly. So pakituukawo tutulenga ate njagala okitegere nti bana bami abakulu babiraba bino ebitwagamba baagala nga tulwanagana. That's what they want. Because your system a divide and rule nayo system ekoze kuvadda. So omuntu ajja n'agamba abantu abakubaganye ate omuntu ffe tukubagana bino ebintu bivaako ne tuleka abaami but if we sit as young people ntugambe no tuoza kino kikyandikoze tujja kumuvina forward. Wow. Zize dakiika ziri 47 zezaakaita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nkyali n'omwami Ngabo Timothy. He is the Deputy Speaker for Uganda's Youth Parliament. Parliament y'abavubuka. Tukyali kwogera ku nsonga nnyingi eziri mu ku-affecting abavubuka. Era program is dedicated to you, the young people, and we're not just scorning. Twatandise ne disclaimer. Tetwogera bugezi ku nsonga ezigenda mu maaso, but we are creating alternative solutions to these problems. So, tusooke tudde ku parliament y'abavubuka. Ekisanja kyo kya ddi. Ate ekisanja kyo biki byolowooza ebistandinze out byewaligambye nti bino byenkozeeko? Well, ekisanja kyange kansitanike n'ekibuuzo kyo kisembyeyo. If you're unfair. Ndi mu ofisi yange ya mwaka gumu. Eba ya mwaka gumu okwalawinga abavubuka abalala nabo okujja kufuna sittings zaffe zigenda kweyongera. Tugenda kugenda okukola regional parliaments eziwera kubanga we believe twetaaga because sometimes abavubuka mubalaba mu kulonda and the beauty with our parliament is it is under the parliament of Uganda. Nti buli kimu kye tuteesaako kibeera forwarded. Report yaffe tugikwana tugiwa speaker they read these things. So we believe the most songs okukola nti abakozi abavubuka libeera hard. And the beauty with ours is, okay, Parliament Uganda regionals, but for example, zili mandated, we're supposed to have these regionals. So, attends and was okukola kuzibu kansombuza songa cheri one. Akwa solution is always muzitwa muzigaya. I'm coming out with a better solution. Ateba na abantu bamanye ebintu. It's a thing that we feel like abantu basingo take. No, but these guys understand. Yetu no muntu wa wansi ayina solution practical. And manye engeri gye yali solution. Webale nnyo. Ng'ogenda eri n'okitailoringa ku research gwokoze mu Switzerland ne Sweden n'omuleeta Kampala. Okitegeera twakonviniza aba speakers abalala aba regional parliaments aba holding zonna because as parliaments holding waliwo issues etwayogerako. So as issues etwayogerako twagambya we need to think tutya tugenda kukola kyanjawulo kiso abutandikide. But of course, ne kuongeza ku Ngabo Gambia regional sittings. Ukaba nti issues of zibira hard. Atefe tuina ka direct we are direct to parliament. So tewali gamambu wate tugenda soka no. You tell you it is what we've said is what is taken and we
talk about it. And the beauty is by youth gundi bafe ba member of parliament sabavuka and they are part of this sitting. Baberamu amalobozi gavuka je gali mu kuulibwamu. So zendoza avuka mbakutira bomulira koleyo nga tuze tukagenda having a regional parliament probably mu north oba mu central mu nomwe tuva Uganda National Students Association unsa nayo baji linkinze nnyo kubanga mwe mukolagana nnyo bulungi ne government. You are another entity of the government. How much can they trust you? But that's not true. Can for example a president of the not the former one. I've already before the current one. No. Bill Clinton. Okay. So it's nothing like a UNSA is linked to no. Well, UNSA is a non-partisan body. Ida wojamu kaluka UNSA ngo ina pate bichibichito. But we all know he was a noob candidate. So if you wombo. No. Mvubuka wa ina yakajja crossing. I'm forgetting his name. Rugumayo. Comrade Rugumayo is actually my brother. And he's always watching. Thank you so much, Rugumayo, for watching. Comrade Rugumayo. Rugumayo ya sala na mene cha yero. Comrade genda kogera kao but you see so unsa atena yalimu yalimu and he, I mean atena yali kombu kulembeze wa yali secretary general wa unsa. Yes, he was. So sigamanti abali mu fuzi wa unsa ne national parliament we linked to. No, it's not true. Because we've seen opposition young people who have taken up this. So UNSA is one big platform you need to be in. You can't, you have to, if you actually want. But what, you know, if you feel like you're so passionate about the education system, education sector, being it out because there's so much change. Maybe in 2025 next year, around June, you are saying MP to be somewhere. Definitive. That's when we get there. Not too surprising. Well, it is Simusango, but Naja, I will definitely take it on. Now, for now, Tewali touching below. No. Right now, to Katuli no Kulavanti, to Amalovos Gafugatu Segatia. Jigata zora kutuka omvuko yali wansi awulidwa atya chanjalo kye tugenda okukolawo so muline ebbanga lingenda okubeera mu nga deputy speaker change genkozi nze police kize influence nze tuli kujjukira tutya webale well abantu bagamba tewali change nene with parliament jesobola kola well eyo ndowooza yaabwe because you're not respecting windows, but Zendoza, let's give it time. Okay. Hey. No problem. Just 5 minutes to the top of the hour. Let's go for a short commercial break. We'll come out when we come back. Tugenda kusooka twogere ku nsonga ya parliament eno gye bali mu kwogerako gye bakolagana nayo. Parliament ngeringa ebunye nnyo. Ngeringa ina a lot of scars. It has been mad affecting abavubuka. Ebizibu bya unemployment bikyagenda mu maaso tulina ebizibu bya high crime rate abavubuka bettanira nnyo okukola emisango naye ate tugenda kusonga political cautiousness and cautious to make their own decision nga ziri informed very well. In fact tufuna ne kadda mu maaso tujja kwogera ku bice bigenda mu maaso mu ggwanga ebiri mu parliament ebiri mu executive nangeri ki tusobola okuba nga Empathy of your fuzi is controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda political dice ku the alternative TikTok nange teditenja ewamune. Farida bikobere buli wa Sunday esawa 2.
Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudek M. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. The Alternative Dig Talk. Real issue. Tunyumyamu emboozi ku biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Nkyalina omwami bamuyita Ngabo Timothy. Ono nno ye mumyuka w'omwogezi oba w'omukubiriza wa Parliament ey'abavubuka kisanja kyabwe kye baliko. So musawo yaffe ey'okubiri twagala twogere ku nsonga nnyingi naye njagala ntandikire ku nsonga ya Parliament eno gye bakolagana nayo. Parliament eringa Abannayuganda gye balabanga embi, Parliament ey'ababbi, ey'abakumpanyi, ey'abalyaki. Okutandikira ku speaker agikulembera paka kuba MPs. Kiri on record nti waliwo ba MPs abali mabega w'emitayimbwa etwogerera ng'era emisango gye balina gya kubuzaabuza ensimbi z'Abannayuganda. This is one of the worst parliaments they have had in a long while. Okwawukana kwokwo na n'endowooza y'abantu abamu. I would say, because when I was Chigambo proud, because we all know that you cannot have something that is for every time. Straight. Nebozala abana. Bamu abana ababa ne characters ogane yuno mwana ze amuzala. And chinebaza nti ezo wrong characters batanso ziko kolamu ngaz batanso kuba accountable for their deeds. But I'm happy for that, and I am actually nsaba cheyongere issue jogambye Sandy Gambit. I am proud of it because every time we begin the muscle, but I believe we can do better, and I believe solo cleaning up okulabanti tukole ebintu ebitu ngo kakasa tulina omwoyo go cleaning up Parliament maguli kubanga sigamba nti buli muntu ali omu ayagala okubba oba abiri no sibuli omu so ezenyanye zisana kumanya bagamba enyanye emu bogiteka mu nyanye namu evunza zonna, so we believe wakyaliwo enyanye ezo zikyali better ezigenda tuyamba kukulinga kuzibatanza okujjamu zino envu ezavunda. So yeah, eziri mumwe ate abantu bangi no
abatali babbi, there are just a few wrong characters zimu kubeera cleared. But we believe we're on the right track. We are going to clear it and make sure we do the right thing. When you talk about clearing, and I'm sorry for pondering on this discussion, is that ojjamu abamu neti eno nze ndaba ngeri mukwata enkejje neteri mukwata mpuuta. No. This net is subjective. One of the people who have been accused, and I'm going to use that word because they have not been convicted, the biggest person to be accused in that parliament is the speaker. And it feels like the speaker is enjoying herself, scot-free. The public has vindicted her, but it feels like parliament and Mr. President are all comfortable with her. So are we really fighting corruption in that parliament? Omanyi, yes, like I said earlier on, believing nnyo mu wabaawo ekizibu kyappeninga njagala nnyo tutandikire ku kye kyakireese bani abaali mu ntandikwa so tutandikire eyo mpola mpola tujja nga tutuukaku nabala tujja batukako. So I like the fact that tutandise okukwata abatambuzi committee. Yes, I know they say speaker, I know how the whole process goes, but katukiwabudde with time tugenda banga ebintu biteredde, just a matter of time, just wakati bwe tubiraba eno tuba tulowooza bikolebwe tubikolenga bwe tulowooza, but we are doing the necessary steps and we are actually taking up the necessary steps to clear this thing systematically. Sometimes you don't have to act nga abantu balowooza ku acting up emotions and that, but it's just a matter of time. Atengira bana Uganda twagala bitwagalirawo but tukiwabudde tukiwabudde ne bali abali mu kukwata bano are they clean? Because yes, someone is cleaning the house, but is the cleaner really clean? Don't we need to clean the cleaner? Well, you only say that if you have proof. Is the cleaner also clean? Because tujja kubuuza, have you found someone giving anti-corruption some money? Well, if you have proof. So if there's no proof, then tukirekawo. Tumekwera mu hearsay, because hearsay wezili. Baba wadde balidde balimekwato no. But you know, Timothy, you can know something and you know it, and that something is actually true. Muganda like I said, we should be thank you. We should be young people who work based on facts. Tumekutambulira ku propaganda. Yes, wali, but tunafuna katingabi olange biri wakati kakafuwe buli tigundi bamukutene simbi zeno. So nze ndowooza bwe tuba tugamba mune clean n'esimu tali clean katulinde naye tumukwate because ennaku z'omu bigagabaga gajja kugwayo bamala ne bakutegeera tukyobwibudde tujja tuukayo. Kale tugende ku political consciousness y'abavubuka bano b'okulembera. Abavubuka b'okulembera bw'oyagala bateeseze eggwanga bo priorities zaabwe ziri ku ggwanga because to some extent according to some of the things we see at least ku social media abavubuka bali mu vibes zaabwe, bali mu mabaala, bali mu shisha, bali mu mukama n'ayamba, think about sex literally every time. Are these young people ready to take charge of their country? Mundabayo olaba omanyi omuntu nga yagala kuvunza kintu anokolayo sakanyomero but anokolayo group y'abantu abatali serious nayagala painting ekifaananyi nti that's how every young person nti wato living their life, but no, there is a group of young people who are smart who actually abalowooza ku ggwanga lino abalowooza ku future y'enkya. So tuleme tunuulira group eri because nayo group nayo simbi because ojja kwesanga nti abavubuka bali mu sectors ezo either bakola mabaala oli amba DJ musicians, if not they are waiters, you get it. So nabo eyo sector nayo bana kye bajje kubanga omutunzi wa shisha naye gwe mulimu you get. So Sunday agati batulinga batali serious but nabo banoonya how to make life better, banoonya kikumi kyankya. So abo nabo gye bali si Sunday agati fena to painting ekifaananyi actually saga quite an unserious young people. That is what they understand. They understand the entertainment world. No, but when you look at it, okay, nkitegera kyogamba that oyinza osanga nga this is not a total representation of the whole, yes? But when you look at it generally, tetuli mu kukyahidinga because wotunuya social media eno wotunuya ensonga eziba kati nga program weziti notunuya n'omulala afulumiza a certain rumor
ojalaba mbu traction y'abavubuka ba Uganda really they are inclined to go with things that are not relevant to some extent. Yes, mulimu n'abo abategeera ensonga eziba zigenda mu maaso, but in the grand scheme of things bano abavubuka tukitunulira holistically because era bagamba lino eggwanga lirimu abavubuka abasinga obungi naye ate lirimu ku bavubuka abasinga obungi mu kunywa omwenge because I think we are the second top most alcohol consuming in the world and you're looking at such a people really wetu watu wakutunulira, are they ready to take charge and take power and really lead and develop a country? Ola butwatandika nagambye actually even before the break here think kugambye the young people who are smart out there benja kutaba the elites, yes, they've shied away from these things. To a point ye bwakira kumachanga mulimu gwagenza ku mukola afunye chafunye abana inakamotoka, like they are comfortable, they remain there. Yet I believe those are the young people we need to call upon to come in this inegwanga because spaces are fair avuka basinga sabasinga but ngabo gambe nti singa ofulumya like olange no show yakusanga nti bantu batona bagiraba yet osange nga show ndali twala maso tetwina kubera na ndowooza bwetyo. So twina a lot of young brains eziri ku bintu ebyawe ezitali mu kwetaba mu nsonga zaffe ng'abavubuka. That's why era nkubiriza abavubuka in these conversations because I believe njogedde